mbategeeza nti ne programu yaffe ey'okuzimba mu kibanja mpola ekyagenda mu maaso yasobola okujja mu inbox netukubuulira engeri weekolamu oba engeri gy'osobola okutandikamu naffe okuzimba mu kibanja mpola. Twagala kujjawo eyo embeera ey'okugamba nti bw'olinda oweze miliyoni 3 otandika ozimba either end of the day wozifunira ebizibu bijja kuba bingi ne basisawo bazize ne babulazawo nabo bayinginiya abafere bajja kuba bazirinze zonna ziyo olw'omulundi gumu. Ffe tugamba tandika naffe ne kampani registered company ina license osobole okuba nga otuukiriza ekirooto kyo. Twagamba ffe tuyambako, we speed up, we do as a catalyst to speed up on your dream, okay? Okulaba nti ostickinga ku dream yo oba ku kintu ekyogenda okukola. So inbox us on that number tulabe ekyokukola oba ekyokuba nga tukwasaganyiza wamu tulaba nga otandika tukugjemu okutya tukugjemu okugamba nti tekisoboka. Yes, Somebody Media, I'm back again here. Thank you for watching, thank you for subscribing, liking, sharing, commenting on every video I post here. Yes, abapya abakadde mwenna abatufollowinga tubagala nnyo. Mwebali nnyo okutufollowinga, mwebali nnyo okutwagala, mwebali nnyo okufollowinga wakaffe ge tuteekayo. Today I'm going to try to be brief for one reason. Nti video eno gye mbawaleetedde 2 bedroom eri common nga ze mbadde ndeeta. Mbaleetedde 2 bedrooms house ez'enjawulo naye nga zonna zine rooms 2 ezisulwamu ne sitting, ekiyigo oluusi nga kuliko kasitowa n'akayungu. Naye ng'eno yo tegenda kwawukana zino ekyenjawulo just eba size, okay? Egenda kuba size according nga wogiraba erina ekisenge n'eddiiro, eddiiro ddeneko n'ekisenge ekirala kimu mulimu n'ekiyigo. That's how it is. Ebipimo byebyo biri ku standard. We consider like phasing nga 3 zentero basomesaako 3 oba byentero bakotingirako kuba zenkulu nti ennyumba ekigikulira okulaba nti ennyumba yo tekulemeredde, ennyumba yonna kasogizimba n'ogikomera n'ogiggala, ebyo kiba kiwedde. Era ogenda okulaba nti omuntu wabanga embeera emutabuseeko nga gyayingira nnyumba ye nga amadinisa ng'akubamu atekamu bipapula ng'aziba ebituli nga yeebaka. Embeera bw'etereera nga atandika okukola ebisigadde. Nemmwe mumanyi nti ennyumba okugiyingira nga bagimaze eyo enkola y'abayinamu akasente abo bamaze okukolamu akasente kaabwe. Naye bwe tudda ku muntu wa wansi nedda mwe naye kati omulembe guno mukola opposite. Otunuulira ennyumba gy'olengedde mu kifaananyi naye nga weerabidde nti oli agizimbye for commercial. Yona azimba ennyumba n'atunda. Kati omuntu azimba n'atunda ateekamu ssente ze, asobola n'okwewola, yeewola ne ssente azimba ennyumba eyagimale kuba amanyi nti wagizimba agenda funa agigula omulundi gumu. Kitegeera? So yeewola ne ssente ezo obukadde 5, neyeewola obukadde 3, neyeewola obukadde n'amaliriza. Kitegeera? Kuba ayagala kitunda lumu tena nti agenda ogigula oba omuntu yenna agenda ogigula wa client ye tomubuulira mbu ayita kuli toyi. Buli kimu oba olina okuba ng'okitadde mu langi ye talina kyakola kyagenda kussaako n'ekimu oba kwongeramu wadde na kimu. Talina kyajjamu, talina kyayongerako. Kati kitegeeza gwe landlord olina okuba buli kimu ng'okikoze. Kati gwe otunulira ennyumba eyo mwe muteera ne mugamba mbalira ennyumba eyo nga weefaanana. Ng'ennyumba eri mu kikomera bagisiize langi buli kimu bwe kiri geti kweri n'ogamba mbalira ennyumba eyo. No. Omuntu azimba eya residential, we consider the 3 phase. That is the first phase, second phase and third phase. Zino ezisigadde kusiiga langi, kuteekamu tiles, kusibako kikomera, ebyo byonna ebyo kola ebyo bikolebwa nga after ng'omaze okuyimirizawo ennyumba as long as nti wali osazeewo nti njala kuzimba nnyumba eno. So ekintu ekyongezaako kibanyumira naye bantu bangi era bakomawo ne bambuuza olina ajja n'agamba sooka ombalira ennyumba eyo. Naye ng'ennyumba gy'agamba okubalira eri mu kadde nga 7 naye nga okomparinga n'omusaala gwe gwafuna nga kijja mutagisa okukola emyaka emirala 5 okugizimba. At the end of the day ekintu ekyo kigenda baleetera embeera y'okugwamu essuubi, okay? Ey'okubeera n'ogamba nze yo siigizimba, n'obeera awo n'olegaana otandika. N'olw'ensonga eyo kati funa peni n'olupapula
nkuwe bino ebintu ebisingamu obukulu ebikulu byolina okwetegereza ano, okay? Era tebiyawukana nnyo ne kuzembadde mbawa kuba eno just size ntono. So tujja kwetaaga amabulooka ag'ettaka, bulooka omutwalo gumu mu 1,000 webanga potiyo walungi, ne wabanga wabi that is waslopinga ziyinza okweyongeramu, okay? So mbaze gumu 1,000 ku nusu 220 nenga yo ne 230 ne 240 bulooka ng'etuuse ku site okubalirako ne transport waayo nusu kati nze mbaze ku 220 mu ekyo ekifo oba mu location bubo bukadde 2,42. Tuguleyo omusenyu ogw'ennyanja, okay? That is rwera, that is emotoka 2 forward zibeera forward box, nababulira forward box kyetegeeza ebeera ekika kya truck eya forward naye ng'eriko box bagizimbirako ebox waggulu, kati ebeeramu emotoka 2. Kati ezo ze tugula okwewala buno obugula obumotoka obutonotono obwo ogula ezo 2 n'omanya nti ekyomusenyu kivuddemu. So eyo emotoka emu ebeera wakati wa 60,000 oba 45 oba 5 according ekifo omusenyu gye guvudde okutuuka ku site yo ne quality y'omusenyu, okay? So eyo ejja kubeera $1,20,000. River sand, that is ye plaster, yo ejja kwetagayo box forward emu box, okay? Forward emu box ey'omusenyu ku $5,000 oba 45. River sand nayo eri about quality y'omusenyu ne gye guva, okay? So ekyo kyoba olina okumanya. So river sand tututte nga tuguze mu $5,000 emotoka emu eya forward box. Tujja kugula emitayimbwa 12, that is ku size gye bayita Y12, okay? That is ku $3,800 gye $45,600. Semento ojja kwetagayo baaga 50 ku 2,750 ojja eba $1,35,000. Eyo semento asobola okukenderamu oba okweyongeramu bagambye according ekifo kyo, yeah. So ebyo byonna mbitaako era mbasigala mbagamba bino byembawa kiba kifaananyi nti si byankomeredde, okay? Si byembadde nti byebyo kuba tetumanyi site yo weefaanana. Nze bino nabikola mu site eyo gye nakolamu, kati gwe ye tumanyi weefaanana, okay? Ne material bamutunda batya mu ekyo ekitundu kyo. Ojja kwekanga bulooka liri ku nusu 240, 230 walosanga ku 210, okay? So si byankomeredde nemmwe muddira ebintu byembawadde wano exactly nga quotation eno wengisitudde ogikwata n'ogiwa engineer n'omugamba eyo yennyini ye bwetyo weefaanana. So tujja kwetaaga hoop iron, that is 2 ku $40,000, amayinja aggregates or soft stone gye bayita 3/4 size 3/4. Tujja kwetaagayo emotoka emu ya $24,000. Twetagayo DPC kiba kiveera mita 10 ku 13 gye $3,000. Emisono gya kilo 15 omwe muli inchi 2, muli inchi 2, inchi 3, inchi 4 ne inchi 5 inchi 6. Gyonna tugibayidde kilo 15 ku 15 gye $7,000. Binding wire tujja kwetaagayo binding wire tujja kwetaagayo kilo 5 ku 6 gye $3,000. Lingo ya tujja peya 12 ku $1,100 gye $13,200. Emiti tujja kwetaaga emiti 25 ku 4,000 gwe $1,010. Embaawo tujja kwetaagayo 20 pieces ku 8 gwe $16,000, okay? So kyekirala awo kye twerabidde. I talked about timber 20 pieces, poles 25, binding wire 5 kg, ring wire 12 pairs, nails 5 kg, nails 15 kg, DPC 10 meters, aggregates 1 trip, hoop iron 2 rolls, cement 50 bags, iron bars 12 pieces, that is Y12, sand, river sand 1 forward box, lake sand 2 forward box, okay? Bricks tujja kwetaaga 11,000 pieces, okay? So bye twetaaga awo. So
then kiba kitegeeza ebikulu biba biweddeyo. So some materials mbese nga buli relevant. Okay, nze nkuwadde ebikulu ebisinga okutwalamu ssente. So transport and miscellaneous mwembitadde nembiwa miliyoni emu. Ojja osanga ogula enkumbi, bitiyo, ebintu ebijja okozesebwa kusasula amazzi, okay, ebintu bwe bityo. So mbiwadde akakadde kamu, that is 1 million. Transport and miscellaneous. Miscellaneous bintu ebigwa bitalaze, okay, byonna mbiwadde akakadde kamu. Then from there, if you have been following, total nebeera ngeri $7,768,000, which is 7,768,000. Okay, zezo sente ze tuba tufunye as in material cost at this level, and that is material cost. Okay, phase 1 from foundation to the whole plate, with keeping other factors or some factors constant or relevant. Okay, kuba awo mujja osanga backfilling, mujja okusanga amazzi, mujja osanga tools, ebyo mbikipinze relevant. Mulimu n'obulala obutonotono, but nze nkuwadde ekisingayo kuba ebikulu ennyo in this quotation. So it is you now to check in your wallet if you want to start such a project. Can you manage? So kati nja kudda mu kitundu ekyokubiri mbabuulire Enyumba ogikomerera oba roofing part egenda kuba etukostingira ssente mmeka. Naye gwali eyo wenna osobola okujja mu inbox obanga oli serious nga weetegese tuba nga tusobola okuyambako oba okutandikira project yenu. Always mbagamba, this is a company, a registered company, okay, a licensed company, whereby we value our brand. Nti erinnya ya kampani yaffe linene nnyo n'okusinga ezo sente oba ogenda otuwa oba omulimu gw'ogenda otuwa. So suubira nti tuba tugenda kukolera n'amazima n'obwenkanya.